people reacted otherwise te tamit attaque di leen sànni ay xeer te loolu basically def day xew so sometimes am na ay risque loolu tamit naka ngeen ko dee dundee ak lan ngeen foog na war nañ ko mën a def ba moytu yu mel noonu probably sensitization maybe but then at your own level what plans do you have because xew na xewaat te mu ngi xew latest was démb ci luñ dégga so loolu démba for example naka la mbir yi demee ba tey loolu nit ñi react otherwise just in a conclusion because understand da nga war a dem si another problem. I understand anyway thank you gis nga Demba as I said it's unfortunate bëgguñ ko te maa ngi masloo those people but the problem is nit ñi ñoo war a change seen jikko yaa ngi gis ñu xam ne fire service ñoo ko moom ñun moomuñ fire service de man foofu laa liggéey waaye moomu ma ko yéen a ko moom waaye léegi li nga moom bu dee you are hostile to that te loolu nga bëgg a mu deliver la mu deliver to you effectively pour nga mun a am sa jàmma then it's a question yaa ngi gis so léegi suñu koolee ñu hostile lu ñoo def mooy to save our people yaa ngi gis because xam nañ ne problème bi am na ba pare ñun dañ ñëw pour protect leen dimbale leen pour ñu génne leen si problème boobu noonu waaye on arrival luñ dee dégga mooy ay jam xeer ay saaga waaye bu dee saaga sax amul problème you can insult us no problem waaye soo demee ba sooga jam xeer loolu is extreme yaa ngi gis as we speak two of our people are injured ñu ngi am gaañu keneen ki mënut a taxaw sax because xeer lañ ko jam si kanam yaa ngi gis keneen ki mu ngi amee injury on the hand moto bi moom waxuma ko yaa ngi gis so loolu xam nga xaw ma fan lañ ko dee teg man I cannot understand because yow call fire service ñëw nañ yow Gambian nga soo nekkul Gambian sax yow mun ngaa xam lu nekk si biir Gambia bi fii yoon yi baaxuñ nit ñi déggantuñ yaa ngi gis léegi ku nekk loo bëgg loolu ngay def ñun ñoo war a temb suñ country bi ba ñu àggal ko fu ñu ko war a yóbbu waaye the harassment is too much so lii moo tax lii su amee rek the only result for us to take is pour ñu wax suñu gars yi ne about the process and go back to base. but léegi su fekkee lu mel ni mu ngi xew wax naa ko it's not the first time léegi dem na ba ñu ci gaañ lan ngeen foog what should be lan moo nekk plan si pour gis ni yéen tamit probably protection wala lan nga foog ne autorité loolu lañ war a def mais bi yéen loolu mun a def yéen a mesure but mun ngeen am idea as to what loi bi lu mu war def wax tamit parce que tamit you cannot continue because one yéen seen life also matters properties matter because ñu ngay jooy ne amuñ sax lu mat loolu buñ ko yaaxee fan lañ jëm so loi bi mu ne balaa fire service di dem fay safar dañ war a ànd ak police yaa ngi gis foog naa la loolu tam bokk na si the introduction of PIU and all this intervention whatever so that ñu mun ñu dimbale because ñun suñ agee rek suñ accès si fire bi rek dañ dee dugga so duñ dee xam lu nekk si biti so if we are in a death trap just like here ñaanuma ko waaye su amee problème fireman bi su accès rek dafay dugga yaa ngi gis mu soog a dimbale ku nekk si biir génnee ko ak bagage yi ni ak jëm a fay safar bi léegi ñun duñ dee xam lu nekk si biti the only person ku dee nekk si biti mooy incident commander bi cannot control the mob yaa ngi gis ku du mun a control nit ñi bu xëy na ñun ñu ngi si biir fay safar people are planning to kill us it's all possible because nit ki su demee bay am problème is under a state of mental distress du dee xalaat dara lu dul peret yaa ngi gis te yow nga dugg si biir yow ngay xeex ak lu mel ni safar keneen mu lay planal di am xeer wala paaka wala jaasi di la xaar ci bunta bi soo génnee rek mu rendi la xam nga loolu serious so lii moo tax loi bi mu ne balaa ñuy dem fay safar dañu war a call police jox ñu escort waaye léegi suñ koolee police duñ ñëw yaa ngi gis police duñ ñëw so ok ban time la police di ñëw suñ demee ba crowd bi hostile ñu delloo suñ delloowaatee ñu koolaat leen that time lañ dee am enforcement from the PIU but the fekk problem am na ba pare a good example is the Talinding incident the two boys where they died that is just few months ago exactly yaa ngi gis fire service imagine Talinding ak Churches Town how can you expect that fire service bi dina la even if the traffic is jam packed mun nañ fly over we go and fight it's too short waaye dañ fekk ne building bi yëpp lakk na ba jeex that tells me and anyone koo xam ne mun nga analyse safar
that safar bi nekkoon na foofu noonu for a long period of time the door was locked and those children were inside yaa ngi gis so léegi bu dee jox nañ ñu wee bi pour ñu mun a def suñu liggéey xëj na they could have been saved those children xëj na duñ dee waaye dañ àgga rek si real loka bi leen dégga jam bi xeer bi si moto bi you know noise bi leen dégga rek incident commandant bi mu ne ko ne xam nga bii moom def leen wax ne wàcce leen ñu dem fee safar bi bu problème bi amee leen soog a wax ne dugal leen si moto bi ñu dem fekka was bi am na ba pare bi ko jam leen ba pare ba gaañ leen waaye kale dafa dégga noise bi si moto bi rek xam ne lii xeer la mu ne driver bi continuer rek bul taxaw de lii moo seef suñu gars yi foofu soo fekk xale yaa ngi si biir néeg bi yaa ngi di buñ demee ba àgga ñu koolaat ñu ne am na yu nekk si biir néeg bi de léegi naka la ñoo mën a seef yooyu noonu te fekka yow mii fireman bi sa life bi at risk the only solution is to move away so buñ demee ñu call at PIU ñu ne leen ne police rather let me call it police ñu call police ñu ne leen we are not leaving an inch to protect to remove because this is like discovery although fireman bi du wax ne dee na yaa ngi gis duñ mën a dem safe xale yooyu noonu te fekk amuñ backup imagine de xanaa dafa war a dem ba foofu noonu balaa fireman bi di dem liggéeyam sax ma ne police bi sax warut a dem let me just conclude like that ñun ñoo moom suñu dëkk ñun ñoo moom suñu problème waaye balaa ñun ñi mën a dimbale nit ñi police moo ñu war a jox backup pour ñu mun a protect fireman bi mun a def liggéeyam bi kon dëkk bi mu ngi yàqu quoi dañ war a xalaat lii very seriously this is not an individual problem suñu problème la ñun yëpp because xoolal tey nii you know look at what happened you see what happened ay safar bi dañ ko waroon na munoon nañ koy control maybe bu dee the right action was taken at the right time yaa ngi gis léegi this man is complaining that moom lu mu sol rek la am kan moo ko cause to an extent to a larger extent you jam fireman bi daw delluwaat si station bi contribute na si loolu noonu why is he doing that why are they doing that this is what I think we have to stop police should come and give us a backup bu dee xam nañ ne the crowd will be hostile even if it's not hostile because dañ ko dee expect exactly dañ ko dee expect anytime there is fire dañ ko dee expect especially if response bi kontaanuñ gars yi kontaanuñ si suñu response yaa ngi gis te ñun fii ni nit ñi dañ dee toog ba time bi dem ba affaire bi yàqu ñu call ñu so fireman bi expect na anytime mu àgga si fire scene rek mun nañ ko door foofu noonu so lii moo tax anytime before we go then they call police why the problem is response from police is weak that is the truth it's weak so léegi su weakee ñun nag we are not entitled to carry gun batin or handcuff even duñ ko dee def ñun luñ am mooy mu ngi si biir moto bi ndox ak all our joram mesongoon loolu lañ dee dugal si biir moto dem fay def suñu liggéey waaye ku amee loo xam ne is a protective equipment to help us coat and zone the place and say nobody will enter here except the fireman bi su àggee rek accès rek moom highlight am bi yëpp si safar bi lay nekk wala what is burning inside ndax life mu ngi fa ndax an explosive lu mel ni gaz wala any other thing loolu la dee nekk di xalaat dangaa ñëw bee rendi ko du xam ne nit mu ngi koy pursue behind because the idea is not about anything other than quenching that fire and get rid of it. Amadou baax na ma balaa ngaa ñëw rek mu ngi wax comme waaw si nit yi naka lañ war a def pour gis ne liggéey bi jaar na yoon ndax nit ñi tamit lu dee gën a tax safara yi di gën a am doole balaa ñoom ñu see jot tamit mooy communication bi ndax ñu bari tamit xam nañ fan lañ mun a jaar ba jokkoog fire service parce que léegi incident daf dee happen doo xam ba nomba ngaa call pour jot fire service foog ñu nekk di ko leen kan moo xam nomba bi ba mun a accès yéen xëy na loolu tamit dina tax bi nga xam ne dina leet balaa ngeen di jot si information bi ne safara mu ngi am béréb bi balaa ngeen faa accès. waaw gis nga loolu noonu loolu yomb la lii moo tax ñu am what they call community fire safety. community fire safety ñu ngi everywhere man gis naa ne sax xale yu Gambia yi fii xale yu ndaw yu dem school maybe nursery ak primary ñoo gën a aware when it comes to safety because dañ dee am feedback bi some of their parents will call us and say man de suma xale bi moo ma jox sa nomba mu ne yow yaa demoon seen school nga jàngal leen affaire fire safar waaye mu ne ma def nii so you see the young ones are teaching their elders yaa ngi gis so that is okay for us waaye the problem here is simple gis nga soo mu ne dial 118 mun ngaa am fire service 118 jeex na you dial 118 you have fire service te ñun xam nañ le soo dialee 118 yaa ngi nekk fii si studio bi fii mun ngaa am bassin loolu xam nañ ko because exercise nañ ko practice nañ ko gis nañ ne léegi call bi def dee shift to another unknown destination waaye du génne fire service moom doo musa call 118
nga am police wala nga am medical fire service ngay am so amee Baja Kunda sax boo xam ne is recently open they know that it occur like that they will hold you on ask you where you are sa tur ak everything the same second waxuma ne minute the same second la ñoo call because xam nañ already you are living around what is the name of this place Wellingara xam nañ ne Serekunda moo war a respond fii nii they will just call Serekunda simple fekk yaa ngi si téléphone bi sax da ngay dégg mu ngi call Serekunda pour mu wax leen diw sangam mu ne nii ak nii moo xew si dëkki sangam you people can proceed so even if you wait for maybe 30 seconds or a minute da ngaa dégg moto bi mu ngi pipa di dem si side boobu so problem is solved why the problem is faale mooy problem I'm sorry to say people excuse my faale why that is the reality because you said we should tell the truth right and then say out what is happening ñàkk faale bi mooy suñu problème man dem naa si so many institutions jàngal leen mbiri fire waaye the first posing question may jox mooy what is the number of the fire service and you see senior executives so will juutal the thing 811 so will tell me 911 I think 911 is America. Imagine that so a senior official responsible in ministry or institution you are jawale in I was going to make a short quiz here. America sa own dëkk. Wow, definitely. So li moo tax su safar amee you will see them running helter skelter. Kan mu am number fire service kan mu am just recently ma fekk moto baa ngi lakk si yoon bi fii nii just opposite the market here. yaa ngi gis I was on Mufti. I just park. I call the fire service. Immediately I call them. They come. So after few minutes, I saw them coming. I was standing within them. Ma dégg ne ñu ngi plan al fireman bi again. The same plan lu ñu def demba suñu ñëwee rek ñu def leen ni te léegi ma call boy bi ma ne ko ne nga def lan mu ne ñii ñooy ñëw nii ñu useless leen. ma ne ko ne soo xanaa lan la mu ne ma ne time bi ñoo ñëw moto bi mu ngi am ñoom ma ne ko ne xanaa call nga leen mu ne déedéet callu ma leen di. balaa mooy daaneel kaddu am keneen mu ne waaw ñii saa suñ ñëwee saa rek mu saakande ma ne ko ne xam nga seen number bi mu ne ma xaw ma seen number bi they were very genuine and frank to me that they don't know the number they don't ko ma ne léegi yow xamuloo number fire service kóolu loo leen yow xam nga kii kool ñii sax mu ne xamul ma ne ko ne léegi ma bàyyi gars yi ñëw def seen liggéey rek moo gën yow kóoluloo xamuloo seen number xanaa ñii dañ nekk ay maleka wala jina dañ dee xam everything we don't have that equipment ñu nekk suñu biir station yi gis safar bu nekk base wala bansang wala so we have to be informed that is the time ñu relax waaye lu ñu doon plan mooy su moto bi ñëwee rek ñu def lu ñoo def comme demba lu ñu def demba loolu lañ planoon de waaye man maa tax defuñ ko so we have to change the behavior completely that's what I'm begging so that means you have a big task at hand because that mean mass sensitization dafa war a am awareness campaign xam naa yéen am rajo talk shows but programme like this most dañ war a am frequent, sensitization. I think I have discussed it with Mr. Nyang. From here, we're gonna go and do some work around the matter so that we can write, and then we will. We can collaborate on that. You are doing it with the police. Why not Gambia Fire Service? So and why not others? So Lola, because you don't have a police or talk show, or maybe they can revitalize anytime soon. You are planning something. So why not? So finally. askan bi tam dañ ci def waaw parce que li problème bi mooy ne kii mu ngi complain breaka nga bëgg koo en borom kër bi tey kan moo yàqule borom kër gi yàqule waaye ñëw waaye borom kër bi laanaam mu ngi fa mais bi jot na sax lu mu tabaxee waaye breaka is $300 waaye noonu ñi am ko dem jënd ñi ceeñ ko oo électricien ñi ceeñ ko waaye nga gis breaka bu nga xam ne mu ngi feedback mu ngi pet nga bëgg oo borom kër bu nga xam ne dëkkut fa so loolu tam nit ñi dañ war a bàyyi xel ne nañ day toppatoo seen bopp ñaareel bi mooy ne lan mooy responsibility yi fire service si building ak si place yi nga xam ne nii nit mu ngi faa dëkk óoru ndax yéen loolu loo am may na leen doole pour ngeen mën a wax ne fii nit du fi dëkk wala sa wayaareel li koreegul waaw so ndax loolu am ngeen wala am na koo xam ne ku ko respect ko leen mën a jokkoo si waaw am nañ loolu noonu mun nañ ko comme like fii sax fii fu ma nekk nii suñ demee ba assess fii ko xam nga doo mën a build sa building without consulting us but amuñ right time because we are building on a new generation I know my authorities will be happy to hear me say we are building a new generation the fire service was there since 1947 that is more than 70 years ago so today young officers and young people are in charge
the management of the fire service helping us to build a new and a better generation. So Limota, we come up with a bill. Bill Bobunono is in process, is in progress. Jehagun, while we are working on it to make sure that we place the fire service on a firm footing and move on. While at the moment, to come back to your question, whether we have that power and here and there, we have the power to assess a place and advise. That's where we end. We can assess the place. Can you see that is based on consultation? When you are building the place, maybe Bindanensi fire service, Mundenham, the kind of you have your plan, but we can make some little twist in your plan to suit us when you have problem and to suit yourself in case there is problem, and then encourage you to build it in such a way that will be, not fire resistant, but at least for example, for example, of course, wherein be. Anyway, I'm just citing. No, you cannot stay here because of this risk unless here is fixed. We can. So Not to force them to evict them. No, we don't do that. Okay. We don't have the power, but we can advise by writing. Or we can come to you and assess your place and tell you that in the next few hours, if you leave here, this building is going down. So and you know under the rubble. So why not you evacuate this place? Can you see? Technically, this is what we do. Well, it is the responsibility of the individual. So buku buy for no nekal for building be down. Sudan no minyu wala su ame safar. We can go and help you. Why the funa ne loi tam dina dem. Scale bobu tamit non la wara démé. Waaw parce que loi tam nonu la wara démé. What I'm telling you is what is happening now. I have cited the bill that we are developing. Limota man we are building a new generation. Because for example, man I don't know whose responsibility is that. But for Senegal, gis na ni am department bi nga xamantene I don't know whether it's a fire service or what, but dañoo gis yeneen building yi ni yang fa dekk ay taax ñu ne fii nit waru fee dekk and they will come and examine jox dañ leen fay génnee by force. You have to go out because dañu xam ne yow amuloo da nga wax ne comme man su ma fi jógee fan laay dem, but probably the authority have that response pour génne la fa yow dem am fuñ la yóbbu but foofu da nga faa jógee because of the risk. So Henya linyo bill more suba pare Henya is going to be better than the Senegalese action. Okay. Yangi why at the moment we don't have that. Liñ am legi lay nek di la explain. Yeah, I know. You know? Yeah. But then in the future, we have plans that are even bigger than those actions. Okay. Because buganen no fire, no disaster in this country. Okay. Okay. Because am na ne PRO dana ñëw dafa am beneen engagement. Yes, exactly. Fu ma wax rek mooy ne xam nga ci marché yi. gis nga recent am na amoon base millions ñoo fa yaaxu ndax ñu bëgg ñoom seen jabar yi dañoo dem marché ñoom seen bopp dañoo dem marché sometimes nga dugg marché nga gis système bi baaxul ndax da ngeen di involve council si ñu jéem a wax ak ñu fa nekk because marché fii pousse sax du xaju fa pour si safara amee ndax loolu da ngeen di wax ak council si in the same way that Amadou is saying in fact our letters are everywhere in the world. I can put it like in the Gambia. Anywhere we feel there is a problem and there is chance that problem mun na fa and you suffer for jam you hair. We write and explain that this could not be. Why not we do it like this? We give you an alternative. But the problem is no, okay. All right. Thank you, PRO, for coming. We appreciate your clarification being a what is your final message to the Gambians, more so to li xew démb unfortunately ñu ngi masaw tamit seen officers yi nga xamante ne wala office personnel ñu am problème démb ñu ngi leen di ñaanal ñu recover well waaye loolu war nañ tamit moytu du mel noonu it's unacceptable pour ñuy leen sànni xeer ak yéen but we'll get to discuss more on that hopefully in our subsequent edition